purchasing, developing and operating frigates. This partnership will further strengthen the defense cooperation between our two countries. We will now be linked even more closely together. Norway and the United Kingdom will operate and further develop the frigates over the coming years and over the coming decades. And we will essentially have a fully integrated fleet. This will strengthen both our own and NATO's ability to patrol and protect the seas in the high north. This is important for Norwegian, UK and allied security in today's uncertain times. A continuous naval presence in our waters, the ability to deter aggression, the protection of our borders and fulfilling our NATO commitments are all essential to Norway. Our frigates form the backbone of the naval capability that makes this possible. Norway values the close cooperation with the UK in safeguarding critical undersea infrastructure. Our decision to acquire British frigates designed for advanced anti-submarine warfare will further strengthen our joint capacity to detect and counter Russian military threats. Having identical vessels will enable us to operate even more efficiently together on challenging missions. It will also reduce costs and make joint maintenance easier. In addition, we aim for full integration, making it possible to exchange crews, conduct common training for personnel, and more. We will promote strong industrial partnerships that will contribute to growth and job creation in both nations in the decades to come. We aim to involve both the maritime and defense industries in this cooperation, establish industry partners as well as small and medium-sized enterprises. Several areas for cooperation have already been identified, including standardized vessels, through-life support, production of ammunition, torpedoes, and more. To sum up, dear John, we're looking forward to broaden, integrate, and further strengthen our close partnership as allies to secure and deter in the high north. Thank you. Tore, thank you. It's a huge pleasure to be with you in Norway again, and thankfully a little warmer than it was in Kirkenes in February, when I was last with you. Today does indeed, as you say, mark a new chapter in what is already a long and deep partnership between Norway and the UK. We have just agreed a £10 billion defence deal for Type 26 frigates. And these 5 frigates may be Norway's biggest ever defence contract. But the reality is that they are so much more and mean so much more. This is a deal that will create a combined Norwegian-UK submarine hunting fleet in the North Atlantic and High North, 13 strong. This is a deal that will strengthen NATO's northern flank and that will lead the way in forging new standards of interoperability for nations within NATO. And this is a deal that will make defence an engine for growth in both our countries, supporting thousands of jobs for many years to come. We will indeed train together, crew together, operate together, we will build together, we will develop these ships together in the years ahead. There are young people at school today in Norway and in the UK that will have the chance to join and crew on these ships together in the future, and those who will captain the ships that we build at the end of this production line in the late 2030s are only just joining our navies, perhaps out there on the parade ground, future captains of these frigates. Now, I've come here directly from Kyiv, where yesterday I chaired a defence ministers meeting of the Coalition of the Willing. There is real momentum in the determination of all nations involved to
prepare to play a part in securing a peace that we want to see in Ukraine. There is also a determination and a defiance to stand with Ukraine in confronting Russian aggression. And as the UK and Norway, we know that Russia's aggression, Russia's threats are not confined to Ukraine. Russia is reopening its Cold War bases in the high north. Its submarine activity is rapidly rising. It's threatening our critical infrastructure across the North Sea and into the Baltic. Now, and from this point on, Putin will face an increasingly combined Norwegian-UK force that will plan, operate, and as necessary, deter together. In doing so, this partnership, and at its heart the deal that we celebrate agreeing today, will make both our countries safer, and it will make NATO stronger. Thank you. Thank you. We will now have a plenary Q&A session. I ask you two to come forward. Sure. First of all, I have a question for the British Minister of Defence. Good afternoon. Mr. Healey. I understand that this deal is a repurchase agreement. I'm wondering how will the British invest in the Norwegian economy as a result of this? This isn't a one-way contract, nor is it a one-off. Norway has a well-established offset policy. I see that as an opportunity, not an obligation. In Norway here, you design and you build some of the most advanced systems and weapons and ships there is in the world. And for instance, we are already planning and starting to install your naval strike missile on our ships, on our T-26s. So there will be lots of opportunity for us to reinforce that partnership in the military with our stronger partnership in industry as well. And are you confident that you can deliver the first frigate by or in 2029? Oh yes, it'll be in service by 2028. The first HMS Glasgow is already afloat, it's in the water, it's being fitted out. It starts sea trials next year, and I will ensure that we have Norwegian sailors on that when it puts to sea. And lastly, this is for both of you, how important do you think that agreements, alliances such as this are right now in the current global situation between European nations such as Great Britain and Norway? Do you go first? I think this is the way we have to act when Europe is now stepping up within NATO. We have to standardize, we have to integrate, we have to buy the same weapon systems. We are buying the same frigates to be identical, to bring down maintenance costs, to develop it together, to learn from the innovation on the very serious background in Ukraine. We are leading both the Maritime Capability Coalition in the Black Sea together, and we're learning a lot from the Ukrainians. So we think this is the way of developing Europe now as everyone stands in the arms store. The prices are rising, the capacity is still too low in the defense industry in Europe. We're building that up fast, but we also have to integrate and not building parallel systems all over Europe. We have to integrate and do. We think this will be one of the lighthouses on how to develop a stronger NATO and a stronger European part of NATO. The Sun, please. Thank you. My name is Jerome Starkey from the Sun newspaper in London. Thank you very much. A question to both of you, which is that we've seen over the last few months, based on open source information, a lot of activity, a joint operation by Norwegian P-8 Poseidons, Royal Air Force Poseidons, and the Americans out of Iceland that appear to have been flying lots of tight circles over both the North Atlantic and the Norwegian Sea, and most recently the Barents Sea. Perhaps you could explain to us what was happening and whether that is relevant to the need for these frigates. Jerome, you're expert in this field. You appreciate we're not going to set out details of what's been happening and what our planes, our ships, our uncrewed vessels may be doing. Suffice to say, and I mentioned it in my remarks, the
the level of threat, the level of submarine activity, particularly advanced Russian activity, fielding new models in recent times, is rising. We are responding. And to pick up the last question, we're not responding as Norway or the UK or the US. We are responding together. We respond more effectively, we deter more effectively if we can interoperate better. We can interoperate better if we've got the same kit. We share the same intelligence, we plan the same operations, and we develop what we have together as needed over the years to come. And when I talked about those captains of the T-26 frigates that will be the last to roll off the production line at the end of the 2030s, they will be taking charge of anti-submarine frigates, which will be almost unrecognizable from HMS Glasgow from today, because we will have worked out and together developed the systems to meet the threats as they emerge and as they evolve throughout that period in this partnership together. Nothing much to add, but I can say that we experience now that our allies, they are more common here in operations together with us in Norway. We have a continuous operation to look after the submarines, to look after the nuclear capacities at the Kola Peninsula, which we are NATO's eyes and earth and ears in the north, and we do that job together with our allies. So we show the capabilities, we show that we are integrating more, and we're doing this together as an alliance. So, and not much to add to what John just said. Quick follow-up, have you got a name yet for your first hull? No, we haven't. I guess, and you know, that will also always, the big discussions always ends there. So I guess we will have to decide. We have had the Oslo class, and we have now the Nansen class. So I guess we will have a huge discussion about that. Thank you. Now, Forsvarsforum, please. Yeah, my name is Sunniva Kolas. I'm from Forsvarsforum, or the National Defense magazine. First for Defense Secretary Healey. Following the announcement this week, certain Norwegian naval experts have voiced some concerns about the air defense system on the Type 26. Is it set in stone that the systems will be the same, or is there any room for adaptations on the Norwegian frigates? For me, the answer is quite simple. Our air defense systems on the British warships have been battle tested in recent months in the Red Sea. We know they work. We've proved they work. But as far as the Type 26 program goes, we will develop those missile systems. We'll do that jointly with Norway from this point on. And we'll develop those missile systems as we will with every other part of the ship, from its radar to its operating data capture systems. We'll do that as we need to, as we go along, and we'll do that together. And the crucial thing is that we will be building, developing, crewing and operating a fleet of 13 anti-submarine warships for the North Atlantic and High North, instead of for the UK looking to build and operate a fleet of 8. And to follow up on that, for Sandvik, så jeg tar det på norsk. Det ekspertene har klaget på, det at det mangler dette området i luftvernet. Det tenkt at vår nye piloter skal ha det, eller skal det for eksempel dekkes ut av andre kapasiteter? Det tenkt at pilotene utelukkende skal seile i en styrke, eller hvordan har dere tenkt rundt det? Altså, det er et langt og et kort spørsmål. På det lange tror jeg ikke vi har tid til her. Men vi har luftvern en del av langtidsplanen. Der det snakk om langtrekkende luftvern. Der det foreløpig 2 som ligger i langtidsplanen, og så det også da styrke med flere, med dobling av antallet NASAMS.
som ligger inne. Så lærer vi av Ukraina-krigen. Vi vet at luftvern blir viktigere. Men fregattene er jo ikke kjøpt primært for å være områdeluftvern nær de norske byene. Og de fregattene har kapasiteter til å klare seg selv. Men i en eskalerende situasjon så vil det jo være en flåte. Det vil jo ikke være sånn at vi plutselig ut av intet blir overfalt av en annen aggressor. Det vil være en eskaleringsstige. Da vil våre fregatter være omgitt av allierte som vil være på plass. Og da vil det være kapasiteter som kan beskytte dem. Men det er tilstrekkelig avskrekking i de fregattene til daglig virke. Og så må vi huske, vi bygger oss nå tettere sammen med britene. Vi vever oss tettere sammen i NATO. Hele Europa har rustet opp. Vi har fått Sverige og Finland inn i NATO. Vi gjør det for å unngå krig. Vi forbereder oss på krig for å unngå krig. Så vil disse fregattene være helt avgjørende i jakten på ubåter, som er en av de største truslene, både i Gulfgapet og i hele Nordsjøen. Ikke minst når det gjelder alt som ligger under terskelen for krig, også trussel mot undersjøisk infrastruktur. Og nettopp der så fyller vi rollen vår i NATO, der fyller vi NATO-oppdraget. Så gjør vi det ut fra norsk og britisk sikkerhet, sammen med dem i større grad. Samtidig som vi også vet at flere også allierte er til stede her. Så vi kan ikke se det her, vi kan ikke se norsk forsvar og norske forsvarskapasiteter isolert hver for seg. Det opererer i hele. Og så fant Norge ut etter andre verdenskrig at vi må ha venner, og vi har vært medlem av NATO siden da. Sorry for the Norwegian. No. And you know, you have to learn that now. This is Norway. We're going to integrate so much, you have to learn Norwegian. There's a challenge. Okay, thank you, ladies and gentlemen. That concludes the press conference. For the ones who have arranged for or agreed for a one-to-one interview with Tore Sandvik, we can take that now. Thank you. Thank you. Thank you all. We'll just have a photo with the Navy chiefs. Yes, of course. Okay. Where? We'll just have one Okay. Are we going to stand? as you like, yeah. Oh, flags. Always where to put your hands. Thank you. Great, thank you. Okay. Ja, når organiserer du? Ja. Han som skulle ha, den som skulle ha med John Norway, Ja, de må separate session. John, you have to meet Kari, Minister of Education. Nice to meet you. Welcome to my hometown. Thank you. Stavanger. It's great to be in your constituency. Do you call them constituencies? Yes, but she's not running, like me, she's not running No, for because you're in Parliament. government. Yeah. No, not because we're in government, Yeah. but we can choose. You can do both, or you can choose. Okay. So Jonas is running for government, Jens is not. Right. Yeah. Jens doesn't surprise me. Yeah. But, So it must be strange to be in the middle of an election, and yet you're not on the ballot paper. No. So people are wondering a bit, but we're like, oh, we want to continue. So we hope that And you're people still understand. expected to put your shift in and, So we and do. help your colleagues. Kari is very popular, so I can she's an imagine. asset. Yeah. I used to be mayor in this town before I was Great. in government. So. And now you're education minister. Yeah. I bet you're in big demand for the election campaign around the country. I'm traveling around, so I'm going to Mandal and Kristiansand here tonight. So. Oh, yeah, you're going. Yeah. The Mandal, you know, in Mandal, we have a yard building the towers. It's a composite. They won. Yes. That's not a part of the offset because they won the contract in commercial. Yeah, they're part of the master Yes, structures, isn't yeah. it? You build the propellers, and there's good Norwegian bits in the... Very good. It's very good news for the entire country that this contract is on. Well, we're really proud to pick us. So, it's things going in your part, is it?
Now we need and then we've got a partnership we can really build. Yeah. Really. So that's good. So how long are you staying? Another 2 hours. Under 2 hours. Because it just came in from Kyiv. Oh yeah. But I really like the part you were saying about the young ones who are actually going to... Especially here. Yeah. You'll feel it in this town. So everyone who's going into Navy is coming here as recruits. So it was actually going to be deleted, all this this camp, but then it was suddenly, the biggest in Norway, and now it's going to use... I think it's 1,200 4 times a year coming in here as conscripts. And I really like the system you've got. I don't think we can move to it in one go. I almost said it at lunch actually. And as an education minister, var det. Må ta det norske først. Jeg må tenke det. Ja. Not because we want to recruit, though many will. It's because we don't Da skal dere velkommen til dette intervjuet, holdt jeg på å si. Nå vet du, han kan alt om forsvarsdetaljen, så kan jeg se litt om Madlaleiren eventuelt som Norges største rekrutt. Ja, med deg så blir det stup og skyt for min del, altså. Og så blir det jo... Et spørsmål til. Så det jo det som han sa. Kanskje noen av de fremtidige kapteinerne som skal seile sammen med britiske. Ja, stemmer. De er jo her nå. Alle til Sjøforsvaret kommer fra Madlaleiren. Ja, de gjør det, Ja, alle. Det er han kystkapteinen. Han kunne jo veldig mye om dette, så jeg har faktisk lært litt av. Jeg lurer på om vi skulle ta bare først og så Kari som hadde gjort. Nei, ikke noe beklager til han, så... Ok, jeg er ingen ekspert på forsvar, så jeg har litt notater her. Jeg har møtt flere. Alle må opp i kunnskap på forsvar nå. Ikke sant? Og da hjelper det å ha litt tid å slå ihjel her, så får vi snakke litt med de som kan det da. Ok, Tore, men da er jo avtalen om fregattene signert. Det er snakk om mye penger. Vet vi først og fremst hvor mye? Altså, det er mye penger, og så skal vi nå inn i forhandlinger med britene, og så er det lang periode vi skal både implementere, få de skipene her på, og ikke minst, det viktigste, de skal leve i flere 10 år. Så det vedlikeholdsavtalen, levetidskostnadene, er jo det som er virkelig stor knyttet til det her. Dette er et stort skift for Norge å integrere seg så tett med en partner. Vi har gjort det før med Tyskland på ubåt, men dette er enda større ved å gjøre det med britene på fregatt. Så er dette en gjenkjøpsavtale, og det skal komme ganske mye penger inn i norsk økonomi. Her i Stavanger for eksempel, så har Rosenberg Verft, de har varslet at folk sies opp. En trenger prosjekter. Hvordan vil disse pengene komme oss i Norge til gode, de som britene da skal gi tilbake til oss? Det vil komme på mange måter. Det ene er den spisse enden, altså det er på direkte forsvarsanskaffelser, som jeg allerede nevnt, med NSM, som er da sånn anti... det er angrepsmissiler for Sjøforsvaret. Men så vil det også komme knyttet til torpeder, og så vil det komme kanskje på det viktigste når det gjelder standardfartøyer. Norge skal i tillegg bygge 28 standardfartøyer for kystvakta, både det som går nær kysten og det som skal være havgående. Det kommer til å være en gigantkontrakt som skal gå på norske verft, det har Stortinget bestemt. Og der er det gjenkjøp ikke minst knyttet til det. Det er en av de store tingene av det. Og så er det som jeg sa da, levetidskostnader. Dette skal vedlikeholdes over mange år. Det skal videreutvikles over mange år, fordi at dette fregattene kommer til å utvikle seg med teknologisk utvikling, med nye trusler. Og der er det også store muligheter for norsk industri, men også for norsk eksportindustri. For Storbritannia er verdens 5. største militære marked. Men er det sånn at, altså, nå skal jo disse bygges rett over fjorden i Glasgow, har jeg skjønt. Kan deler av de også bygges langs norskekysten? Er det noe dere kan snakke med britene om?
Nei, fregattene skal bygges i Storbritannia, men på vedlikehold og på videreutvikling så vil det kunne komme kontrakter. Ikke minst på vedlikehold for å holde flåten operativ, så vil også norske verft komme til å bli involvert. Men det er ikke minst knyttet til standardfartøyer og gjenkjøp der, som vi ser store muligheter for norske verft. Også ha et eksportmarked, i tillegg til de 28 som skal bygges til Norge alene, så kommer det til å være, er jo målet der at det skal bli en stor eksportindustri også. Det er jo klart at med så store investeringer, så er de kommer under lupen, og her har det kommet kritikk fra spesielt to hold. Det ene kan begynne med det militære. Det var norlogskaptein Tor Ivar Strømme, heter vel han, som kritiserte de britiske versus de franske fregattene, at de ikke er i stand til å forsvare seg selv. Det høres jo veldig urovekkende ut, spør du meg. Det her er fregatter som er fullt i stand til å forsvare seg selv. Så vil det være sånn at du må utvikle også forsvarssystemene på fregattene. Men de skal jo ikke operere alene, og i hvert fall ikke i en situasjon der noen begynner å skyte på dem. Da vil det jo være en eskaleringsstige. Det er ikke sånn at vi plutselig blir angrepet av Russland ut av det blå. Vi kommer til å ha etterretning, vi kommer til å ha en eskaleringsstige som gjør at om det eventuelt skulle gå så galt, så vil de være omgitt av en flåte med massevis av destroyere og andre kapasiteter som vil kunne beskytte dem. Ikke minst også det vi har i lufta fra Norge. Så disse fregattene vil være trygge for å gjøre en oppgave de skal gjøre i fredstid, og være avskrekkende. Og ikke minst da er det veldig gode fregatter når det gjelder å jakte på ubåter. Når det er sagt, Frankrike leverte veldig godt tilbud. Det gjorde også Tyskland og USA. Og vi ønsker også at de landene skal lykkes med sine fregattprogrammer. Det styrker hele alliansen. Og den andre kritikken har jo gjeldt israelsk produserte komponenter eller deler. Er det aktuelt å be om eller å bytte ut de delene med andre, all den tid noen av selskapene er svartlistet av for eksempel oljefondet? Altså, et av hovedpoengene med anskaffe med et strategisk partnerskap at vi skal ha helt like fregatter. Altså de skal være identiske. Og da blir det, hvis vi nå begynner å bytte enkeltkomponenter med risiko for prisøkning, for svekket ytelsesevne, og ikke minst å gjøre det vanskelig å ha felles vedlikehold, så er det en feil ende å starte i. Så vi har ikke planer om det. Men regjeringen har tatt feil i vurderinger rundt israelske selskaper før. Det har vi jo nylig sett. Føler seg trygg på at dette her kan stå om for eksempel situasjonen i Israel og Palestina vedvarer i 2 år til? Altså, vi må understreke at vi lever i en farligere verden. Situasjonen er svært alvorlig. Det er økt russisk aktivitet både på havoverflata og når det gjelder trusselen mot undersjøisk infrastruktur. Dette handler om Norges sikkerhet. Vi må kjøpe de beste fregattene for Norges sikkerhet for å ivareta norsk sikkerhet. Vi skal gjøre det sammen med britene, vi skal integrere oss sammen med britene. Da må vi ha helt like fregatter. Så det er vårt utgangspunkt for denne kontrakten. Helt til slutt, Tore. Vi har jo en regjering eller en president i USA som ofte uttaler seg om ting. Har du hørt noe fra Trump om at amerikanerne ikke ble valgt? Ikke hørt noe fra Trump, og forsvarssamarbeidet med USA er svært tett. Det skal fortsette. Akkurat nå så seiler norsk fregatt sammen med amerikansk hangarskipgruppe langs norskekysten, verdens største hangarskip, Royal Ford. Så det er høy aktivitet fra amerikanerne i våre nærområder, samtidig som en norsk fregatt nå faktisk også er i Stillehavet sammen med en britisk hangarskipgruppe. Så vi integrerer oss, og vi er trygge i NATO. Derfor så samarbeider vi så tett med våre allierte, og det skal vi fortsette med. Takk skal du ha, forsvarsminister Tore Sandvik. Nå bare kommer vi videre, det er jo ikke direkte, så... Ja. Kunne vært direkte, det var jo veldig bra. Ja, det ble gjort veldig sånn som om det var direkte. Jeg glemte faktisk litt, ja, at det ikke var det. Når man ikke kan det, så stiller man jo grundig, mer spørsmål. De vil ikke si at de var så grundige, men... Jeg synes du hadde veldig gode spørsmål også på den plenary. Synes du det? Jeg følte meg litt sånn corny, for så kom jo han fra The Sun og stilte et eller annet spesifikt spørsmål med et eller annet skip, så hadde... Ja, det var jo tydeligvis pågående og aktivitet. Ja, det var noe som de var litt opptatt av, ja. Hei! Karin Nessa Nordtun.